Hey guys, what's up? This is Rukmanand. Welcome back to the channel, guys. Hope you guys are doing well and enjoying with my stuff. Yeah, now I'm at Hyderabad, going to Benelli showroom. ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ టైం యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు నా బైక్ని ఇన్సూరెన్స్లో క్లెయిమ్ చేసిన. అప్పుడు వాళ్ళు డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్స్ చేసి కొత్త స్పేర్ పార్ట్స్ చేసారు అనమాట. హ్యాండిల్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయిండే, మొత్తం వంగిపోయింది అనమాట. అప్పుడు హ్యాండిల్ కూడా మార్చారు. అయితే ఏమైందంటే హ్యాండిల్ ఇప్పుడు బాగా రైజ్ చేసి ఇట్లా వదిలినప్పుడు కిర్ర అని సౌండ్ వస్తుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి. సో అదేమో చూపిద్దామని చెప్పేసి షోరూమ్కి వెళ్తున్నా. అండ్ ఇంకోటి నేను అప్పుడు నేను చెక్ చేసుకోవాలి బండి రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు. అదేంటంటే ఇగో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ పార్ట్ కూడా నేను మార్పించిన అనమాట. ఈ పార్ట్ రైట్ సైడ్ ట్యాంక్ కవర్. అయితే ఇక్కడ బెనెల్లి ఎంబ్లేమ్ ఉంది కదా, వాడు ఇక్కడ బెనెల్లి ఎంబ్లేమ్ ఇవ్వలేదన్నమాట. అది కూడా అడగాలి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే, మరి దానికి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అవుతుందా ఏందని చెప్పేసి అడగాలి. అండ్ ఇంకా అట్లే అండ్ ఇంకో పని కూడా ఉంది అక్కడ. ఏంటంటే దీనికి సైడ్ మిరర్స్ ఫిట్ చేయించుకోవాలి. నేను బండికి ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ సర్వీస్ అప్పుడు దీన్ని సైడ్ మిరర్స్ తీసేసిన. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్లో సైడ్ మిరర్స్ ఉంటే పక్క బైక్ వాళ్ళకు మనకు తగులుతాయి, ఇంకోటి ఫాస్ట్గా వెళ్ళడానికి రాదని చెప్పేసి తీసేసిన. సో ఇప్పుడు లాంగ్ రైడ్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఖచ్చితంగా సైడ్ మిరర్స్ అనేవి మనకు యూజ్ అవుతాయి. అందుకే నేను సైడ్ మిరర్స్ నా దగ్గర రూమ్లో ఉండే తీసుకెళ్తున్నా ఫిట్ చేయించడానికి. ఇక ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఉంటే వాళ్ళు అనుకో బెనెల్లి షోరూమ్ అంటే సికింద్రాబాద్లో ఉందని అంటున్నాను. అయితే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ బంజారా హిల్స్లో ఉండే. యాక్చువల్గా అంతకుముందుకు బెనెల్లి డిఎస్కే అండ్ మహావీర్ వాళ్ళు పార్ట్నర్షిప్తో ఉండే. రీసెంట్గా డిఎస్కే 200 crores సంథింగ్ ఏదో ఫ్రాడ్ చేసిండని చెప్పేసి షోరూమ్ డిఎస్కే వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసే షోరూమ్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసారు. అట్లా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత వాటిని మొత్తం మహావీర్ వాళ్ళే టేక్ ఓవర్ చేసిన అనమాట. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా కొత్త షోరూమ్ ఓపెన్ చేయాలి కాబట్టి అది కుకుట్పల్లిలో కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. ప్రజెంట్గా టెంపరీ షోరూమ్ కింద మనకు ఇక్కడ వాళ్ళ మహావీర్ వాళ్ళది స్కోడా షోరూమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్కోడా షోరూమ్ దగ్గర వాళ్ళు పెట్టారు. సో నేను ఇప్పుడు అక్కడికే వెళ్తున్నాను ఈ ఫిక్స్ చేయించుకోవడానికి. అట్ ప్రజెంట్ ఇది ప్యారడైజ్ సిగ్నల్, ఇక్కడ నుంచి రైడ్ తీసుకోవాలి. సిగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 kilometers అనమాట బెనెల్లి షోరూమ్. సారీ, బెనెల్లి షోరూమ్ కాదు, బెనెల్లి టెంపరీ షోరూమ్. తాతగారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? సిగ్నల్ మాకుంది ఇక్కడ. కరెక్ట్ టైం సిగ్నల్ పడింది మనకు కూడా.
ఇక్కడ లోపల ఉంటుంది, సందులలో గొంతులలో ఉంది షోరూమ్. షో ఇప్పుడు నేను బెనెల్లి షోరూమ్ చూపిస్తా, టెంపరీ షోరూమ్ చూపిస్తా, భయపడకండి. బాగున్నా అన్న? ఇది కిర్రని సౌండ్ వస్తుంది నాకు తెలిసి. అంటే మళ్ళీ దీన్ని పట్టుకుంటే రావట్లేదు సౌండ్. ఇక్కడ పట్టుకుంటా నేను, అది కిర్రని సౌండ్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇట్లా పట్టుకుంటే రావట్లేదు అది. అంతే, ఇంకేముంటాయి. ఫైనల్లీ నా బండికి సైడ్ మీద పెట్టేసిన. అండ్ ఇంకా సైడ్ కూడా ఇక్కడ సౌండ్ కూడా వాడు క్లియర్ చేసిండు. జస్ట్ ఏం లేదు కదా, వాచర్ వేయడం మర్చిపోయిందంట అతను. సిగ్నల్ వల్ల కూడా వెళ్ళిపోతాడు తాత, ఖచ్చితంగా పైకి పోతాడు. అయితే వాళ్ళు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు హ్యాండిల్ కొత్తగా వేసారు కదా, వేసినప్పుడు వీటికి దీనికి పెడలింగ్ ఈ గ్రిప్కి మధ్యలో ఒకటి వాచర్ ఉంటుందంట. ఆ వాచర్ వేయడం మర్చిపోయారు. ఇప్పుడు ఆ వాచర్ వేసిన అనమాట. ఇక్కడ సౌండ్ కూడా ఏం రావట్లేదు. అండ్ అట్లే నా బండికి సైడ్ మిరర్స్ కూడా పెట్టించిన. సో ఇప్పుడు మంచిగా ఫ్రీగా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ లాంగ్ రైడ్స్ కూడా నాకు మంచిగా పనికొస్తాయి. This is for today. This is Anand signing off. Meet you in next video. Please do subscribe and hit the bell icon for latest updates.